brings you the third version of our international web conference. We did first of our web conference on mental health. Second, we did on the socio-economic impact on COVID-19. Now we are speaking on how to building awareness, mass awareness, including the healthcare professional in this pandemic. Dear, all the friends watching live in our group are requested to share this program so that we can take this program in to as much as youth, because we think this program is very crucial, as COVID-19 is very technical issue regarding with health. We have all the medical students, medical practitioners from all over the world joining today. All are the youngsters, so they know how the youngsters must be feeling in this condition. So let me welcome you. I will just introduce you to our speakers today. We have first speaker Dr. Salma Hasan. Salma Hasan is GP specialist trainee East and North Hertfordshire at NHS Foundation Trust, United Kingdom. Welcome to you, Dr. Salma Hasan. Thank you. Then we have Dr. Shashank K A. He is MBBS and MS General Surgery ongoing. He is from Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bengaluru, Karnataka, India. Welcome you, Dr. Shashank, to our international web conference. Thank you. Then we have Miss Abhishu Karki. Abhishu Karki is a social activist and youth leader from Nepal. She is also joining as a panel speaker today. And then we have Dr. Arkadiv Biswas. He is MBBS MD ongoing from Kolkata Medical College, West Bengal, India. Welcome, Dr. Arkadiv. And then we have Dr. Kamruzzaman Nabil. He's a student, Doctor of Medicine at Isfahan University of Medical Sciences, Iran. So welcome you all speakers today. We all know that we are in the pandemic of COVID-19. We are facing a lot of problems regarding the COVID-19 characters, as well as mental health, and then other social economic impacts and the personal impact it has done to our personal life. So in this context, we are going to speak with the young speakers who are almost from the healthcare professional stream. They are just directly involved into the COVID-19. They are directly taking care of the COVID-19 patients, and they are very knowledgeable persons today. So I am pretty sure that you will be getting much of the wanted things regarding you are expecting from this international web conference. So not taking too much of time, I would like to ask Dr. Salma Hasan, who is joining us from UK, to speak on today's topic. Dr. Salma Hasan, up to you now. Thank you. Thank you so much. First of all, thank you for welcoming me in this platform to talk here today. I'm feeling very privileged. So before I go into the topic, I first of all wanted to give a little bit of information about me and the work that I'm doing. Of course, you all now understood that I'm a doctor and I'm working in United Kingdom. But at the same time, I am a Bangladeshi as well. So I came from Bangladesh and I'm working in this country for 10 years now. And before that, I started in Bangladesh. So I can see the difference in the healthcare modeling perception in Bangladesh and United Kingdom. I can see the gaps, and I can see where actually the general population and the healthcare professionals can work together to make it a better facilities for general population. So from that point of view, there's so much that I can feel that youngsters can do, especially like us who just started our careers, were in between transition of in different countries. So we can see the difference. And if we work together with general public, I think that we can make much difference. And this is much needed during the pandemic. We can see what's happening in different countries, in developing countries, even in developed countries like in United Kingdom. So I am not only working as a doctor, but also I'm trying to help
the other healthcare facilities where I can see the gap. Just like today, the way we are talking, we're discussing about the issues, same way. So let's go to the point now. I think the topic today is about how we are going to build an awareness in healthcare professionals and also general public. So for me, I feel that there is two ways that we can actually work on it. One is on changing our perception of the pandemic, because I think, like me, many of us, this is the first time we are actually going through a pandemic. I haven't seen a pandemic before in my career. I have no idea how to deal with it. So this is the first time, I think, over last few months, from March, since now in July. So my life has completely changed, the way I was working before and the way I am working now. So it's completely different for me. So it took me some time to actually cope with it. So I feel all of my colleagues around the world who are working with so many difficulties. So, and they're coping with it, they're adapting with it. So it's a complete different experience for us. Now here comes the general public. They need to understand also the basic of a pandemic, how it can actually expose the gaps of our healthcare system. So I feel this is the where this is the point where actually the healthcare professionals and the general publics, they can work together. When we see the gap, when we go through the difficulties, when we feel the limitation of the resources, this is where the general public actually can help us, can support us. This support doesn't necessarily mean to be that you have to donate something or you have to fund. There's a lot of mental support that actually needs, which we call it resilience, actually. So for us to be resilient and for the general public to be resilient as well at the same time. So this is the collaboration I think that we need at the moment. So we have to work together, not only as just I'm a healthcare professional, I do my job, you are someone who is just you are a member of the public and you do your part. So we have to make it as a combination of work to make the difference. This is number one, and number two is changing the perception. So when I say changing the perception, I mean to say, because I came from Bangladesh, I see the difference here, how general public try to make their input to the healthcare facilities. And it can be just me following the social rules, me following the government guidelines. It can be me not being overly conscious or not being overly compliant about the things. So I have to change my perception. Suppose I am a member of the public, so I have to take my responsibility and I have to understand there are certain things that I can do in reducing the transmission and also helping the other people. So this is called the community involvement. So I have to make my part. I have to make that implementation towards the society. So I have to change my perception that everything needs to be done by the professionals. The scientists will do their part, the doctors will do their part. So I have to think that I have also my role. I have to make the decisions that can help others. So this is the change of perception I feel. And number three is building the rapport. I think they all are interconnected, the things that I'm trying to talk. Number one is collaboration. Number two is changing my perception towards others. And number three is building rapport. So when I say building rapport, this is again the same thing that when I take an advice from a healthcare professional, I have to make by impact that I am building a rapport with them and I'm trusting them. When they give me some advice, I have to follow that advice, which is a very difficult thing that I have seen so far, that we don't work on building our rapport. So we have to work on that. And the other thing is in the pandemic, as I was talking, that we have seen that from developing countries to the developed countries, everyone has their own limitation. So no one is here exception from any limitation. So we all struggled with resources. I did, our government did here. So it's certainly the other parts of the world, other countries are also struggling with that. So this is the moment I think that we can think about healthcare remodeling.
And this may sound a difficult term for the youngsters or general public, but this is not. This healthcare remodeling comes again as a society, as a community implementation. Because suppose if one healthcare facility in your area wants to make some positive changes, good changes, so we have to come forward to help them. In many ways we can do that for them. So this is the opportunity I feel that the pandemic that has shown us. There is so much we can do for our healthcare system to make it a little bit more stronger. And the simple things, simple protocols can make a lot of difference, and the public can make a lot of difference in it. The healthcare professionals make a lot of difference in it. So this is the other thing I wanted to talk. And there is other thing is also that again, when we do this, we of course find the gaps. So in finding the gaps, we have to accept that we have this gap, we have this resource that we cannot work on it. So we have to work on it. So these are the things I think in a bigger spectrum from now we can think as a general member of the society, as a member of the healthcare team, we can think on that now. And in terms of general public, there are few things that I want to highlight. Number one is self-prescribing. I have seen lots of patients who love self-prescribing. Where I work, of course, we have lots of legal boundaries. So our patients have lots of restrictions. They just cannot prescribe themselves an antibiotic. They cannot prescribe themselves oxygen. So, but that culture is there. I have seen in Bangladesh. So I don't know about the other countries. Of course, the other speakers will talk about it. So what, from my experience, I want to share is self-prescribing sometimes can be really dangerous. So when we try to do that, we always need to speak with a healthcare professional, any healthcare professional. We should not be prescribing ourselves lots of medication without any follow-up from them. So this awareness, this is a very important thing. This self-prescribing conception, this is again, we can work on changing the perception, because we believe we can prescribe ourselves lots of things. We can buy from pharmacy and we can just self-medicate ourselves. We should change this perception, and I think the youngsters, they can work on it a lot, because especially people who have access to social medias, who have access to different websites, the authentic sources of websites, they can go there and they can teach their community. They can help. They can make a small groups, the social media groups that can be. They can help and they can teach. They can encourage them that don't prescribe yourself everything from the pharmacy. Just speak with an expert. Speak with a healthcare professional. That's all. This sounds a really small thing, but there is a lot that we can work on it in the small villages, in small healthcare complexes. So there's a lot we can do about it. And the other thing is, in terms of the social perspective, what we have, of course, in terms of the social distancing and mask, there is lots of controversy, and we always tend to follow what the developed countries are doing. But of course, the situation in Bangladesh, as for example, is not as similar as to other countries like United Kingdom. We have a bigger population. We live in a small community. So probably what we can apply in United Kingdom is not easy to apply in Bangladesh. So we have to take that in account when we work on building awareness. We have to take that in account, that when we try to make some changes to our healthcare system or to our community, it does not necessarily need to be followed or take an example from United Kingdom or Americas, for example. It needs to be implemented the way that we are comfortable with. So I think these are the few things I wanted to highlight, that probably this is the time that we have to think as a community, and the community will involve healthcare professionals, the scientists, the public health scientists, general public, the students. Everybody can be a big part of it, and everyone should play their role. We should not sit and wait for others to do everything. And when we
want to suppose go out and work, we have to be sensible that we have to see that what the other person is doing. So we have to help others, because the infection, the transmission is not only about us, it about others. So I would only request that at the end we change our perception, how we see healthcare professionals. We support them, we mentally support them, we morally support them, the way we can do. We make some small changes and we make some small inputs to the healthcare system, the facilities, and this is the way we can go forward thinking about remodeling our healthcare system the way we need. And of course, there is a lot then I think will be coming up from the next speakers who will be talking. I think I'll just finish here, and if there is any questions I can answer. Thank you. It was really motivating, and also the way you talk that we should not wait for anything. We should not wait for anything. We should start from ourselves to do the things good. So with this, I would like to thank you, Dr. Salma Hasan, and also I didn't see any of the any directly questions to you. Rather the participants were saying that it's very difficult to convince the people, mass people, for the better healthcare system to follow the healthcare rules. It's a big problem in Nepal, you see, and Bangladesh and other countries like India and other South Asian nations. The people generally don't follow, even they know that they have to put the mask, they have to wash their hands regularly, but they don't uh, takes the thing by their heart, so that they can fight with COVID, or you see they can destroy the COVID. This is the problem here in South Asia, that it is making the problem a huge. Many countries like New Zealand, Vietnam, they succeed on these COVID cases. There are very fewer active cases, and you see in New Zealand there are almost zero cases. So the way you presented, I think most of the youth has must have known much things from you. Thank you for your time here in the web conference. Thank you for your well presentation. We hope for your cooperation in coming days as well. So we are really obliged to get a speaker like you in this web conference. So with this, I will now like to move to Dr. Arkadiv Biswas from India to put your kind words, sir. Thank you. নমস্কার। I first want to thank the Luminar Bangladesh, এবং আরো একটা ধন্যবাদ আমি দিতে চাই, কারণ আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমি বাংলায় বলবো এবং তারা সেটাকে মেনে নিয়েছে। এবং আমি মনে করি যেহেতু বেশিরভাগ এখানে দর্শক ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং বাংলাদেশের, সেই জন্য আমাকে এই যে বাংলায় বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেটার জন্য আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে মাস পাবলিক, মানে সাধারণ মানুষের মধ্যে কি করে সচেতনতা বাড়ানো যায় এবং তার সাথে সেটার সঙ্গে সামঞ্জস্য কি করে রাখা যায় হেলথ ওয়ার্কার প্রফেশনাল, মানে ডাক্তার, নার্স, এদের মধ্যে। তো সেটা শুরু করার আগে আমি শুরুতেই একটা কথা বলতে চাই। আমার নাম হচ্ছে অর্কদীপ, আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS করেছি এবং তারপরে এখন MD অনগোয়িং করছি। তো সবার প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই যে কোনো একটা অসুখের ক্ষেত্রে জেনারেলি সাধারণ মানুষ অসুস্থ হয় এবং ডাক্তাররা সেটার চিকিৎসা করেন। তো যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারকে বলে থাকি যে ওনারা ভগবান বা ভগবানের পরে আমরা একটা জায়গা বসিয়ে দিই, বা আল্লাহর পরে আমরা ডাক্তার বা এরকম স্বাস্থ্যকর্মীদের জায়গা বসাই। কিন্তু এই অসুখটা এমন একটা অসুখ, এই COVID-19 করোনা, এটা এমন একটা অসুখ যেখানে আপনি একজন কিন্তু সেই জায়গাটা নিতে পারেন, যেটা আমরা অন্য অসুখের ক্ষেত্রে ডাক্তারকে দিয়ে থাকি। তার কারণ এই অসুখটা আপনিই পারেন ছড়ানো থেকে আটকাতে, সেটা সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে ঠিক আছে, অসুস্থ হলাম, ডাক্তারের কাছে যাব, ডাক্তার সারিয়ে দেবে, ঠিক আছে, ডাক্তার অনেক কিছু জানে। কিন্তু এই অসুখটা কিন্তু বাকিদের থেকে একদম আলাদা। এখানে কিন্তু আপনি সেই রোলটা প্লে করতে পারেন এবং আপনি
এমন কিছু করতে পারেন যাতে এই সংক্রমণটাকে আটকানো যায়। তো আমি দুটো দিকই বলবো যে কি করে আপনি কি করতে পারেন এবং আপনার কি কি জিনিস মাথায় রাখার দরকার। তো আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে সচেতনতার প্রবল অভাব আছে। সেটা দেখা যাচ্ছে কারণ আমাদের দেশে, মানে আমি তো ভারতবর্ষে থাকি, সেখানে দিনকে দিন সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশেও হয়তো বেড়েছিল, ইদানিং একটু কমেছে ট্রেন্ড। তো আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে সচেতনতার খুব অভাব রয়েছে। তো সেই সব কথা থেকে মাথায় রেখে আমি কয়েকটা পয়েন্ট স্পেসিফিক্যালি মেনশন করতে চাই, যেখানে যে যে জায়গাগুলোয় মানুষরা হয়তো বুঝতে পারছেন না, সাধারণ মানুষ, এবং সেই জন্য হয়তো কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। এবং তারপরে আমি হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের কথায় আসবো। সাধারণ মানুষদের যেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, যেহেতু করোনা এমন একটা অসুখ যার সিমটম আমরা এক্স্যাক্টলি জানি না, যে এক্স্যাক্টলি কি সিমটম, কোনটা হলে আমরা বলবো করোনা। করোনার অনেক রকম সিমটম আছে, মানে আমরা জানি না যে করোনার অ্যাকচুয়ালি এইটা কোনটা হলে সিমটম। তো এটা খুব কঠিন ব্যাপার। তো যেমন করোনার সিমটম গুলো কি কি সেগুলো সম্পর্কে আমি একটু বলি, কারণ যা থেকে আপনি হয়তো বুঝতে পারেন হ্যাঁ হতেও পারে আপনার করোনা হয়েছে। সিমটম অনেক রকম হতে পারে, সেটা জ্বর থেকে শুরু করে, মাথা যন্ত্রণা থেকে শুরু করে, গলা ব্যথা থেকে শুরু করে, ডায়রিয়া হতে পারে, লুজ মোশন হতে পারে, স্কিনের মধ্যে বিভিন্ন রকম র্যাশ আসতে পারে, নাকের গন্ধ চলে যেতে পারে, জিভের স্বাদ চলে যেতে পারে, এবং হতেও পারে কিছুই হলো না। তো সবকিছুই হতে পারে, আপনার কিচ্ছু হলো না সেটাও একটা সম্ভাবনা। তো এই উপসর্গের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে খুব একটা মন্তব্য করা উচিত হবে না। এখন সবার আগে আপনাকে যেটা খেয়াল রাখতে হবে সবসময়, যে সিমটমটা অ্যাকচুয়ালি খুব কমন সিমটম, যে সিমটমটাকে আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে জ্বর। আপনাকে দেখতে হবে জ্বর হচ্ছে কিনা। জ্বর হচ্ছে কিনা আমরা জেনারেলি কিভাবে দেখি? বেশিরভাগ মানুষ না গায়ে হাত দিয়ে দেখি যে জ্বর এসছে কি আসেনি। এটা না একদম ভুল। এইভাবে জ্বর দেখলে হবে না। আপনাকে খুবই কম টাকা, আমি জানি না ভারতে তো 100 টাকার নিচে, আমি জানি না বাংলাদেশি টাকায় কত, থার্মোমিটার বলে একটা জিনিস হয়। আপনাকে একটা থার্মোমিটার এই প্যান্ডেমিকের সময় অবশ্যই একটা বাড়িতে রাখতে হবে। এটার মধ্যে কিন্তু কোনো ভুল করলে চলবে না। খুবই সামান্য দাম, আপনাকে কিন্তু একটা থার্মোমিটার বাড়িতে রাখতে হবে। এবং সেই থার্মোমিটারটা দিয়ে আপনার যদি মনে হয় আপনার গা গরম হচ্ছে বা গা ম্যাজ ম্যাজ করছে, সেই থার্মোমিটার দিয়ে কিন্তু আপনাকে আপনার দেহের যে উষ্ণতা সেটাকে মাপতে হবে। ওই গায়ে হাত দিয়ে ওই সব ব্যাপার করলে হবে না, কারণ আপনাকে জানতে হবে সত্যি আপনার জ্বর এসছে কি আসেনি। যদি দেখেন জ্বর এসছে, মানে জেনারেলি দেখবেন 98.4-কে নর্মাল বলা হয়, কিন্তু 99 বা 100-র ওপর যদি যায়, যদি আপনি দেখেন, তখন আপনি কি করবেন? আমি জানি বেশিরভাগ মানুষই আমাদের দেশে, আমাদের এই ডেভেলপিং কান্ট্রিতে সবাই এক একজন ডাক্তার, কিন্তু এই সময় দয়া করে আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি, আপনি যা যা ডাক্তারি জানেন সেগুলোর ওপর খুব একটা ভরসা করবেন না। আপনার যদি জ্বর আসে, আপনি আপনার কাছের যে ডাক্তারবাবু রয়েছেন বা যে হাসপাতাল রয়েছেন, আপনাকে সেখানে যেতে হবে। কারণ এই যে রোগটা, এই রোগটা ছড়াচ্ছে কেন জানেন? কারণ আপনি ভাবছেন যে আমার আছে, ঠিক আছে আজকে জ্বর হলো, আমি একটা ওষুধ খেয়ে সারিয়ে নিলাম, এইটার জন্য। এই রোগটাকে আটকানোর সবার প্রথম উপায় হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং। মানে আমাকে আমাকে প্রথমে ট্র্যাকিং করতে হবে, মানে আমাকে বুঝতে হবে যে কার করোনা হয়েছে। মানে আপনার যদি করোনা হয়, আপনার জ্বর এলো, আপনি বুঝলেন না আপনার করোনা হচ্ছে, আপনি একটা ওষুধের দোকানে গেলেন, বললেন একটা জ্বরের ওষুধ দে ভাই, আপনি জ্বরের ওষুধ খেলেন, আপনি তারপরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজন লোক 4 জনকে ছড়াতে পারে, এবং আপনি পুরো আস্তে আস্তে পুরো আশেপাশে ছড়িয়ে দিলেন। তো এই গাফিলতিটা করা যাবে না। আপনার যদি জ্বর আসে, নিজের ডাক্তারিটাকে একটু এই সময়ের জন্য অ্যাটলিস্ট নিজের কাছে রেখে আপনি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন, এবং আপনাকে ডাক্তার যেভাবে পরামর্শ দেবেন সেইভাবে করবেন। দ্বিতীয়ত যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে 3টে জিনিস এখন খুব ট্রেডমার্ক হয়েছে, 3টে পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে, যেটাকে মজা করে বা যেটাকে একটা নাম দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে SMS। খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ কোনো ভ্যাকসিন নেই করোনার এখনো কোনো সেরম ভাবে ওষুধ নেই যেটাই আমরা বলতে পারবো যে এই ওষুধটাই করোনা সারিয়ে দেবে। তো আমরা এগুলো জানি না। তো SMS হচ্ছে আলটিমেট জিনিস, যেটা আপনাকে এই মুহূর্তে তো অ্যাটলিস্ট করোনার থেকে বাঁচাবে। SMS মানে কি? S ফর সোশ্যাল ডিস্টেন্স, M ফর মাস্ক, S ফর স্যানিটাইজেশন। এই 3টে জিনিস কিন্তু আমরা প্রবলভাবে ভুলে যাই, প্রবলভাবে ইগনোর করি, এবং এই SMS এর কথা কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে। S ফর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে কি? সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে আমি প্রথমেই মেনশন করতে চাই, এটা কিন্তু কোনো মানসিক দূরত্ব নয়। অনেকে না লোকে এক ঘরে করে দিচ্ছে, ওর করোনা হচ্ছে এক ঘরে করে দিচ্ছে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে কিন্তু মানসিক দূরত্ব নয়। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে কিন্তু শারীরিক দূরত্ব, মানে একটা শরীরের থেকে আরেকটা শরীরের মধ্যে 2 মিটার বা 2 হাতের দূরত্ব রাখতে হবে।
মানসিক দূরত্ব আপনি কথা বলা বন্ধ করে দিলেন, ফোনে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন, এগুলো করবেন না। আপনি যখন কাছাকাছি কোনো মানুষের যাবেন তখন চেষ্টা করবেন যে 2 হাতের দূরত্ব বজায় রাখা। এটা হচ্ছে প্রথম জিনিস। দ্বিতীয় হচ্ছে মাস্ক। মাস্ক নিয়ে প্রচুর কন্ট্রোভার্সি আছে। মাস্ক, অনেক রকম মাস্ক মার্কেটে পাওয়া যায়। প্লাস্টিকের মাস্ক, এক তো দেখলাম থার্মোকলের বাক্সকের পিছনে একটা ফিল্টার লাগিয়ে মাস্ক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তো মানে যা খুশি হচ্ছে মাস্ক নিয়ে। তো অবশ্যই আমি বলবো যে 3 রকমের মাস্ক অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে N95, এটা অনেক দামি, অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে আপনি সার্জিক্যাল মাস্ক ইউজ করতে পারেন। এবং তাছাড়া সেটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে সুতির কাপড়ের তৈরি মাস্ক ইউজ করতে পারেন। হ্যাঁ আমি জানি তাতে করোনা হয়তো আটকাবে না, কিন্তু অনেকাংশে ড্রপলেট এই যাওয়াটাকে আটকে দেয়। তো এই 3টে সুতির কাপড়ের মাস্কও আপনি ইউজ করতে পারেন। এবং মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা প্রবলভাবে ছড়াচ্ছি। আমরা মাস্কটাকে এইখানে পরছি, এখানে পরছি, এখানে পরছি, কিন্তু নাক আর মুখে পরছি না। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে নাক আর মুখ, এই দুটো জিনিসকে আপনাকে আটকাতে হবে মাস্ক দিয়ে। বাকি জিনিস আটকে লাভ নেই, কান আটকে, মুখ আটকে, শুধু মাথা আটকে, এগুলো আটকে লাভ নেই যতক্ষণ আপনি নাক আর মুখ আটকাচ্ছেন। এবং তৃতীয় যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে পার্সোনাল হাইজিন বা স্যানিটাইজেশন। SMS, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক এবং S ফর স্যানিটাইজেশন। আপনাকে সবসময় পরিষ্কার থাকতে হবে, পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। আপনি যদি বাইরে যান আপনার বাড়ি এসে হাত ধুতে হবে। হাত কিন্তু করোনা কি করে ছড়ায় জানেন? সব থেকে করোনা ছড়ায় আপনার নিজের হাত থেকে। কারণ এই হাতটা আমরা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই নাকে, মুখে, এইসব জায়গায় দিতে থাকি এবং স্বাভাবিকভাবে এই হাত থেকে আমাদের চলে যায়। তো সেই জন্য আমাদের এই হাতটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে। হাতটাকে কি করে পরিষ্কার রাখবেন? 20 সেকেন্ড ধরে হাতটাকে সাবান দিয়ে ধুতে হবে। 20 সেকেন্ড, কিন্তু 20 সেকেন্ডই। আপনি কি করে বুঝবেন 20 সেকেন্ড? 20 সেকেন্ড মানে আপনি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এই গানটাকে 2 বার গাইতে পারেন, তাহলে 20 সেকেন্ড হয়ে যাবে, বা আপনাকে আপনার মতো ভাবতে হবে, কিন্তু 20 সেকেন্ড ধরে হাতটা ধুতে হবে। তাই SMS আবার খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো এই দুটো জিনিস সাধারণ মানুষরা যদি ফলো করে তাহলে আমি আশা করি যে অনেক অংশে সংক্রমণকে আটকানো যাবে। প্রথম হচ্ছে আপনি যদি নিজের শরীরের অবস্থা বুঝতে, খারাপ হচ্ছে বুঝতে পেরে একদম দেরি না করে বা নিজের ডাক্তারি না ফলিয়ে নিজের পাশের ডাক্তারবাবুর কাছে যান। এবং দ্বিতীয়ত এই SMS অর্থাৎ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক এবং স্যানিটাইজেশন ফলো করেন, তাহলে সেটা একটা হতে পারে। আপনাকে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে করোনা নিয়ে কিন্তু স্টিগমা নয়, আমি আবারও বলে দিলাম, করোনা নিয়ে কিন্তু মানসিক দূরত্ব করবেন না, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। এবার আসি ডাক্তারদের কথায়, হেলথ ওয়ার্কার প্রফেশনালদের কথা, ডাক্তার, নার্স বা সাফাই কর্মী যারা একদম ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছে। দেখুন আমাদের এটা করতে হবে। আমরা তো এখান থেকে বলতে পারবো না যে করোনা হচ্ছে, প্যান্ডেমিক চলছে, আমি বাড়ি বসে থাকি, এটা আমরা কখনোই করতে পারবো না। আমরা যদি ডাক্তার হই, আমরা যদি নার্স হই, তাহলে আমরা সমস্ত জেনে সমস্ত কিছু বুঝেই জায়গায় এসেছি। আমাদেরকে দুটো জিনিস এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে নিজেদের সুরক্ষাটা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এবং আমি আশা করি বাকি সাধারণ মানুষের থেকে কোথাও হলেও আমাদের সচেতনতা একটু হলেও বেশি, আমরা একটু বেশি জানি। তো সেই অনুযায়ী আপনি পেশেন্টের থেকে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এক্সামিন করার সময় তাকে মুখ ঘুরিয়ে করবেন, তাই আমি এইগুলো নিয়ে আলাদা করে বলতে চাইছি না। আপনি অবশ্যই গ্লাভস, মাস্ক এবং স্যানিটাইজেশন, এই 3টে জিনিস করবেন। এবং সবার ক্ষেত্রেই SMS-টা খুব ইম্পর্টেন্ট। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক, স্যানিটাইজেশন, এটাই আমি বারবার করে বলছি। ভ্যাকসিন কবে আসবে কেউ জানে না। লোকে আজকে একটা খবর দেখাচ্ছে, আবার একটা খবর দেখাচ্ছে, কেউ বলছে জানুয়ারি, কেউ বলছে অক্টোবর, কেউ বলছে পরের বছর, আমরা কেউ জানি না। আজ অব্দি কোনো ভ্যাকসিন 4 বছরের কমে আসেনি। তো ভ্যাকসিনের ওপর ভরসা করা, ওষুধের ওপর ভরসা করা আমাদের বোকামো। আমাদের একটা জিনিসের উপর ভরসা করতে হবে, সেটা হচ্ছে আত্মসচেতনতা। আপনাকে নিজেকে বুঝতে হবে, আপনাকে SMS-টা পালন করতে হবে। আপনাকে যদি আপনার মনে অসুস্থ, আপনাকে দেরি না করে ডাক্তারখানায় দেখাতে হবে। তো এই জিনিসগুলো আপনি করতে পারেন এবং তাহলেই আমরা কিন্তু মনে হয় আস্তে আস্তে করোনাকে আটকাতে পারবো। যেভাবে অনেক দেশ, যেরকম ইটালি, ইউনাইটেড কিংডম, নিউজিল্যান্ড, এরা আটকে দিয়েছে, আমরাও হয়তো অনেকাংশে এটাকে আটকাতে সম্ভব হব। যদিও আমি জানি আমাদের জনঘনত্ব বেশি, আমাদের পপুলেশন বেশি, তবুও এগুলো অজুহাতই শুধু। কারণ আপনি চাইলেই কিন্তু এই 3টে জিনিস মেনটেন করতে পারেন। আপনি মাস্কটা নাক আর মুখের মধ্যে পরতে পারেন, আপনি হাতটা ধুতে পারেন 20 সেকেন্ড ধরে, এবং আপনি একটা মানুষের সাথে 2 হাতের দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন। এটা কিন্তু খুবই সম্ভব, যেটা আমরা করছি না। তো এর বেশি কিছু বলার নেই। শেষ করবো একটা কথা বলে, যেটা মাথায় রাখুন, যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। এই রোগটা, এই করোনা বা COVID-19, এই রোগটা কিন্তু কোনো ধর্ম মানে না, এই রোগটা কোনো বর্ণ মানে না, এই রোগটা কোনো জাতপাত মানে না, এই রোগটা কোনো বাউন্ডারি মানে না, এই রোগটা কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা মানে না, এই রোগটা কিচ্ছু মানে না। এই রোগটা আপনি জানতেও পারবেন না, আপনি 4 জনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। তাই আপনি নিজে সুস্থ থাকুন এবং সব সময় চেষ্টা করুন আরেকজনকে সুস্থ রাখার। তাহলেই হয়তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা সুস্থ সমাজ এবং পৃথিবী গড়ে তুলব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর আরকাদীপ।
it was really good to hear from you. Though I have not a good command in Bengali language. I am Nepali, so it was very difficult for me to understand in your language. But my mother tongue, Maithili language, is very much similar to Bengali language. So I got most of the things that you spoke. Yes, really, indeed, SMS is very necessary. Washing your hands, soap, mask, and maintaining social distance. These three things are very much important for today's time. And also, we don't know when this vaccine is coming, or you say when the tablets are coming. So in that regard, we must be safe, secure, and must maintain ourselves good hygiene, and we have to take the immunity booster as well to fight with the disease. So Dr. Arkadiv Biswas, I'm very glad that you joined all the way from Kolkata in this international conference. I'm really happy to have a very good influential speaker like you in this program. Thank you, Dr. Arkadeep. So with this, we'd like to move on. Dr. Shashank K A from India. Dr. Shashank is now with us from Bangalore. So, Dr. Shashank, welcome you to the web conference. Now, up to you. Thank you. Thank you. Can I share the screen? Yes, please. Do you have presentation? You want to share the screen? Okay. Yes. You can, because the admin is Saurabh. Please follow him when he shares his screen. First one. I shared the screen. Is it visible? No, it's not visible. The screen is not coming. I have started the screen sharing. Yeah. Did you get permission from the host? Did he enable? Because the screen is not coming here. Because it's showing it's already the screen is being shared. Yes, but yeah, now. Yeah. Okay. Yeah, good evening, everyone. I'm Dr. Shashank from Bangalore, India. First of all, I would like to thank Mr. Sourav and everyone there in the Luminar, Bangladesh. Thank you for giving me the opportunity to speak a few words about this. And as far as I know, I'll try to convey the information. So the topic being building awareness among mass people, including healthcare professionals at the time of pandemic. So basically, this coronavirus has been declared a pandemic by the WHO. The word pandemic itself means the disease has spread to the whole of the country or to the whole world. So it is definitely of public health importance. So as you all know, this disease COVID has started from the province of Wuhan in China, and it has spread very rampantly, and now it has included around 214 countries in the world. So I would like to speak a few words regarding a few words about COVID, safety measures to be undertaken, clinical profile of COVID to be known by common people, and me being a surgeon, and I thought of speaking a few words about surgeries during this era and use of PPEs and management of cases. And few people were asking about the life after COVID, when the COVID will end, and what will be the quality of life, and others like after COVID era, and a few words about take-home message for the common public. So the word COVID itself is derived from the Latin word because it had few projections, which was looking like a crown, and hence the word COVID was given to the virus. It is basically a virus, and now the human race is in war with this invisible entity. So it is significantly impacting the lives and affecting our practice as healthcare professionals, and also it has affected a lot to the common public as well. As I told, it is already declared as a pandemic and public health importance issue. So coming to safety measures, I would like to stress on two important things. One, the social distancing, and the second one, washing our hands with soap. So basically, age-old technique of washing hands with soap has again come into the picture,
because scientific reason being, the coronavirus has a membrane of oily lipid molecules which is studded with proteins that help the virus infect cells. But this soap molecules, they have a hybrid structure it has two parts, the hydrophilic head and hydrophobic tail. It is of such an issue that it acts on the structure of the virus molecules, and it acts to break the molecule and helps in preventing the infection. So the age-old method of washing our hands with soap has again come into the importance, and we have to follow this. Another important issue, the public health importance issue, is maintaining social distancing. The minimum of 1.8 meters or 6 feet is recommended, the social distancing at all times if in public. Basically, wherever we go outside, now in India, in the present era, there are around 13.5 lakh cases being reported in India till date. And in the world, it is reaching around 1.6 crores. So I think it has already reached the community spread, the stage 3 of the disease. So basically, we need to break the chain in preventing the spread of virus further. So social distancing is one important thing which helps to prevent the spread of infection. So at least maintain 6 feet distance wherever you go outside. Basically, what we recommend here is children less than 10 years and adults more than 65 years of age. As far as possible, stay at home, stay safe, stay healthy, and also the people with comorbidities like diabetes, hypertension, kidney disease, liver disease. So, and those who are immunocompromised, HIV patients, TB patients, all of you, please stay at home. Never go outside until and unless it's necessary. Please stay home. And whenever possible, if other people also, if they go outside for some important issues, so one thing is to wear mask properly, not anywhere else. It should cover the nose and the mouth part of the body. And basically, the mask is used to prevent the spread of droplets. If the patient is asymptomatic also, there are certain cases reported being spread by air droplets, even when the person talks. So basically, the mask should be there wherever possible, whenever the person goes out, and maintain social distancing of at least 6 feet. And prevent touching anywhere outside on the surfaces, because the air droplets which have fallen after talking, sneezing, coughing by the patient or by the positive person, so it stays there in the surface for quite some time. And even if the person is not there, even if you don't come in contact with the person or the patient, positive person, if you touch the surface and accidentally touch your mouth, nose, or any part of any mucosa, it helps in spread of the infection. So social distancing, wearing mask, and washing hands with soap or alcohol-based sanitizer helps a lot in preventing the spread of infection. So basically, when we see the history, when we see how the virus traveled, so it started basically from December 31st of 2019, where WHO was informed of cases of pneumonia of unknown etiology in Wuhan city of China. And it started, and finally, when it came to the period of March, in January, WHO declared this COVID as public health importance issue of international concern. So, in the month of March, around 11th March, WHO declared COVID as a pandemic. That means it has spread to the entire country or more than one country, and it has become a major public issue. From India, this is about the present situation as of now, today's cases. I already told it's around 13,58,000 cases being reported in India, and almost all parts of country have been involved. So again, we need basic information we need to know about COVID. Even being laypersons or common public, they have to know it's a virus. It spreads by droplet infection. It spreads by talking, sneezing, coughing, coming in close contact, touching our body after touching some infected particles. So we have to be aware, and we have to be away from doing such things. So we have to know about some important symptoms where the patient can present. But as far as various studies are concerned, about 80 to 85% of the people who are infected are asymptomatic. So they don't manifest with any symptom, but the infection will be present in that particular person. But when it comes to symptoms, what symptoms can the person get? The most common symptom the patient gets is fever. He can also get certain upper respiratory tract symptoms like cough, nausea, and also myalgia, like body pain,
whole body, like diarrhea can be presented, headache, sore throat, and all these can manifest. So the basic thing which helps in spread of infection is the cough, which causes droplet infections. So coming to role of surgeries in this COVID era, various patients can come for any emergency or elective surgeries. Example, a patient can come with pain abdomen, with severe pain abdomen manifesting as acute appendicitis. A patient can come with hollow viscous perforation, which needs emergency surgery. Various patients can have cancer, and delaying surgery in cancer patients can lead to decreased lifespan of cancer patients in the future. So all this, keeping in mind about all this, and also increased risk of getting infection if the patient comes to the hospital for any elective reason. That means the reason he has an issue, but it can be delayed further. It's not an emergency. So basically, people should know what is elective, what is emergency. If it is an emergency, if it is a life-threatening situation, patients definitely need some surgical treatment, and emergency surgeries are being done. As far as healthcare professionals are concerned, there are 4 important things to be remembered for surgeons and basically for other healthcare professionals. Protect your face appropriately when at work. When even healthcare professionals, includes doctors, includes staff nurse, include ward boys, and those who work in the lab technicians, those who work in the community to trace the patients, Anganwadis, and in the rural setup, everywhere the people who work there are at risk. So in addition to protecting our people, we have to protect ourselves in this era. So first, we have to protect our face appropriately. Do not let any droplets get in contact with us. And while doing surgeries, as some of us can know, surgical smoke can be an important thing which causes the spread of infection. So do not allow any surgical smoke or plumes to go into your lungs. Maintain hand hygiene, as I already mentioned, and treat every patient as possible COVID positive until otherwise proven. That means any patient comes to the hospital and a doctor is going to see that patient, and take all precautions as far as necessary. Take all precautions, wear mask, use personal protective equipments, PPEs, and then with all the universal protective measures, then treat the patient. And so even the report, if it is awaited, treat the patient as COVID positive until proven otherwise. So our priority basically is first to save the patient's life at any cost, provide timely and appropriate surgical care or medical care, and also save and protect ourselves, and also save and protect co-healthcare workers or colleagues. So again, this is about whatever has happened till now. Coming to self-protection, as I already mentioned, coming to healthcare workers' perspective, what I want to tell the patients is first consultation, better it should be a teleconsultation or video consultation. Various hospitals have come with the this concept of teleconsultation, where the patient can speak with the doctor, can explain to the doctor what his problems are, and the immediate first year or the first consultation can be teleconsultation. And if you do not get the remedy, if you have the problem persistent, then come to the hospital, because all hospitals everywhere COVID patients are being treated. And if you are asymptomatic, if you are at high risk, if you come to the hospital, if it is an elective issue, you are at high risk. So as far as possible, allow teleconsultation at the first step, and come to the hospital only when it is absolutely needed. So I have put these important things. While using mobiles in the hospital or anywhere where it is high risk, use all the preventive measures as far as possible. Use other things like wrap it with a plastic cover or so, and dispose it off whenever you go home after your work is done. So hospitals are big. They're classified into non-COVID hospital and COVID hospital. I need to tell some important things about the hospital. There should be separate entries. They should not mix up with the COVID patients. Non-COVID should be a separate entry, and COVID should be entirely a separate entry, separate lift, separate lab. Everything should be separate. As far as possible, we have to limit the spread of infection from COVID positive patients to non-COVID patients. So this is an example of separate entries practiced in one particular hospital, and every patient or every attender of the patient, whenever comes to the hospital, they have to be screened at the entrance for temperature. They have to be screened for other important issues like breathing difficulty, sore throat, or any upper respiratory infections, and treat them at the entrance.
So every hospital should have a hospital COVID review committee. This is all about the healthcare perspective. I'll come to the patient's perspective and general public perspective. This is one important thing. Do not believe anything that comes in WhatsApp or social media. Try to evaluate it. Be alert about fake news. Stop unnecessary forwards. Be sure what you're forwarding. Get updated daily, and do not fall to the prey. Because COVID is definitely a pandemic, but it's not like being very concerned about it, and many cases have been reported committing suicide after knowing about the positive status. And so please be alert, and please be informed, but don't give undue importance, and please stop forwarding fake news. So these are again about surgeon various roles. So I told about surgeries. So what are emergencies that we have to know? What are emergencies which need emergent attention? One is life-threatening emergencies like hemorrhagic shock. There is a lot of bleeding happening. There has been a trauma, and definitely that needs suturing or any hemostasis to be achieved, and he has to come to the hospital. Acute vascular injury. The limb has become cold. There is a bad ulcer in the foot, and he has to be operated, or else the infection it will spread, and he will go for sepsis, and that becomes a threaded complication. So bowel obstruction or perforation is definitely an emergency, and these are some important indications for emergencies. And other surgeries can wait for a particular time. I have given a list of what surgeries comes there. So this is again about the healthcare perspective. Coming to emergencies, I told you, after about appropriate consent and everything to be explained, and the patient should be knowing everything, what problem he has, what risks will be there in this particular era, and emergency surgery is to be done, but with increased risk. So coming to perspective of testing, there are various methods of COVID testing which are practiced, and one important thing which is going on is the RT-PCR, real-time reverse transcription polymerase chain reaction, where nasal swab and the oral swab will be taken, nasopharynx and the oropharynx from the throat. So this detects the presence of specific genetic material from the pathogen, and also there are various other tests, serological tests, which are possible, antigen and antibody. But one thing to be kept in mind is this RT-PCR, after the test, there are false negative rates of up to 30%. So even if your test is negative, about 30%, if 100 people are tested, about 30 people, even if their test is negative, they'll be having the infection. So what we have to get the message is practice all possible safety measures, practice hand hygiene, practice wearing mask, practice social distancing, because we don't know who are false negative. So we have to know certain definitions, because patients, you'll be seeing in the news, somewhere in the newspaper, everywhere, SARI patients, ILA patients, respiratory failure patients. So this is the basic definition, but we have to know if he requires hospitalization is considered as SARI patients, whereas hospitals have labeled separate blocks as SARI blocks, SARI wards. And if the patient is not maintaining and not saturation is not maintaining, he can go for respiratory failure as well. So we have to know COVID-19 positive patient. If, example, some patient becomes COVID positive, so there are 3 groups which are there, category A, B, C, and I'll be speaking about that in detail. Before that, I told about the PPE, personal protective equipments. So there are various types of PPEs, from the basic to the advanced kit. So for the healthcare perspective, so who all should use what type of PPE have been given here. Doctors in ICU, intensivists, everyone should be covering entire body, including the headgear, including the goggles, and also full apron. And other staff should be wearing proper appropriate PPEs, and various protocols have been there for the same. So be careful, be aware, be safe. Safety first, even for the patient safety and also the doctor's safety. Face shields or masks. This is one important thing I have to comment. The first picture, he's wearing only the face shield, but he has not worn the face mask. This is of no use, because air droplets definitely comes into contact with him, and he'll be having no protection at all. So we have to use both the mask and also the face shield. We have to cover the entire face, and including the eyes, including from the forehead, and also the mask should be such that it covers the entire nose and the throat, the mouth. I told there are 3 important groups.
group A, B, C. I also told previously there are about 80% to 85% of the people who test positive are asymptomatic. They don't have any symptom, or they might have some symptoms, mild symptoms like mild cough or mild sore throat, some irritation in the throat, but their respiratory rate will be fine and saturation will be more than 94%. That is normal in room air. So they are considered as group A. And group B are those persons who are symptomatic with mild to moderate pneumonia. They'll be having infection of the lungs, but no signs of severe disease. They are like intermediate category, but respiratory rate will be slightly higher, but not too critical. And saturation is about 90 to 94%, not less than 90%. They are in category B, group B. Whereas this group C is of concern now. This group C are symptomatic patients with severe pneumonia. Like severe pneumonia, they'll be having room air saturation of less than 94% even with oxygen. They'll be having ARDS, that is and septic shock, or respiratory rate is more than 30. In simple terms, for common people, category A, group A people, they'll be having the infection. They, in spite of being tested positive, they'll be fine. They don't have any immense difficulty in breathing. They'll not have any increased respiratory rate, or they'll be not having any severe form of cough. So they can be treated conservatively. They can even in India, government of India has now given some guidelines, and group A people can be home quarantined. Even it's not necessary for the people to come to the hospital and get treated for group A. And because all the healthcare facilities have been exhausted and even surge of cases have been expected, group B and C people have to be taken care in the hospital, because group B people need oxygen and group C can require NIV and ventilator. So this we have to keep in mind. Who are high risk patients? We receive various calls from our relatives or friends, and you can some people can ask you, I have got COVID-19 positive. What should I do? Should I stay at home? Should I go to the hospital? So you have to look at these aspects. There are certain comorbidities, like if the patient's age is more than 50 years, if he has ischemic heart disease, that means he has heart attack in the past, myocardial infarction in the past. If he has diabetes or hypertension, if he has lung disease like asthma, tuberculosis in the past, TB, COPD, or chronic kidney diseases, liver diseases, or if the person is HIV positive, or if he has some form of cancer, if he has obesity, all these are considered as high risk patients. So even if the patient has no symptoms, there are high chances that the patient's condition can go bad in few days, and he has to be monitored carefully. Clinically, if any healthcare worker assesses him, SpO2, as I mentioned, saturation will be less than 94% at room air. He'll be having more increased heart rate of more than 100 per minute. His respiratory rate will be more than 30 per minute, and his BP, systolic blood pressure, will be less than 90 millimeters of mercury, and also he might have altered sensorium. Each and every aspect of this high risk conditions are important. This helps us to categorize patients and to decide where the patient should be treated and how to monitor the patient. And also some blood tests, if they are present, if he gets some blood tests done, he'll be having neutrophil lymphocyte ratio of more than 17, increased CRP, all these markers will get elevated. This is again important, supportive measures to be undertaken. So even for each and everything should be kept in mind. If the patient stays at home quarantine, or if some person staying beside you or in your building gets positive, you have to think about this. You have to monitor yourself with finger pulse oximeter for heart rate and oxygen saturation. And if at all the patient's saturation is less than 94%, he has to be shifted to the hospital. He has to be started with oxygen with mask, and high flow nasal cannula to be used if there is failed oxygen therapy, or NIV to be used appropriately. And this is important because counseling has to be undertaken for all positive patients. Some patients, they can become weak psychologically. They can go in for the depression, and psychiatrist or counselor or psychologist consultation might be necessary for those patients to elevate their morale. So when it comes to the diet, this is again frequently asked question: what to eat, what not to eat. If the patient has no diabetes, no other further like not a renal patient, no kidney issues, normal feeding, no dietary restriction at all, with good oral hydration. Drink as much water as possible. Take proteinaceous food. Take balanced diet. Take sprouts, whatever necessary. There is no dietary restriction. And if indicated,
can be started with maintenance IV fluids at the hospital. And if he is diabetic, maintain sugar control, absolutely necessary. And hypertension, they have to continue their medication and avoid using NSAIDs, painkillers. If the patient or person starts getting myalgia, body pain, as far as possible, try to avoid painkillers in this situation, unless it becomes absolute necessary. Even paracetamol for that matter. And paracetamol can be given if the patient has fever. Other like diclofenac, aciclovir, all this have to be avoided. Avoid using nebulizations, and antibiotic can be started based on the antibiogram of the hospital. So this is one important concept of awake proning, which is given in certain hospitals now. This helps to prevent complications. So I thought of categorizing into mild, moderate, and severe. So this is one drug which is recommended, that is hydroxychloroquine. It is given for asymptomatic healthcare workers and also household contacts of laboratory confirmed case. So 400 milligrams twice a day on day 1, followed by 400 mg once weekly for the next 7 weeks has to be given. Now this is important. How to boost immunity? Immunity boosters. Be physically active, practice exercise, yoga, pranayama, meditation wherever possible. Eating right. That is, as I told you, balanced diet has to be taken. Stay hydrated, drink lots of water, have good sleep, because lack of sleep induces stress hormones like cortisol and adrenaline. And certain drugs can be taken like vitamin C and vitamin D, zinc, and this can be taken without any major side effects. And keep mind active. Don't get into depression. Read book if necessary. If you have a hobby, write a book. Practice your hobbies. And there are two concepts: social distancing and distance socializing. Social distancing is also important, and distance socializing by phone, Skype, or social media, conducting a webinar and giving information to others. All these are distance socializing, which had to be practiced. We can stay updated, and it also elevates the morale. And avoid smoking, alcohol, and additive substances as far as possible. And this is one important picture where Okay. So I think Dr. Shashank got disconnected. He was presenting. He was presenting very nicely. His presentation was really informative. The participants who were commenting on the comment box in Facebook Live was really appreciating his work. I think he had put much of it efforts to make this wonderful slides. Not only is important for our participants who are watching live here at third international web conference, but this slides what he presented and his ppt is useful for other doctors like in Nepal as well, and they can learn a lot from the medical they can learn a lot from Dr. Shashank's presentations. So yes. Dr. Shashank, you are back here. Yeah, I think you were at the last slide. I was telling, practice all the possible measures to prevent the spread of infection, and that's it. One thing I need to tell: we have to salute our healthcare workers. We have to stay protected from any further spread of infection, and distance socializing and social distancing. Let's hope for the best if any treatment or vaccine comes. Absolutely. Thank you, Dr. Shashank. It was very wonderful presentation from you. You really put your great efforts to make the presentation very good. I think this presentation is useful for the doctors who are engaging themselves at
treatment of COVID-19 as well. And it is important for our participants, youth who are watching today live here in third International Web Conference. And yes, we must salute all the health workers across the globe who have come now as a god for every religion. Like in all over the world now, they have been realizing that doctors are really the god. We must salute their efforts, and we must appreciate the frontline workers who are helping us to fight against this COVID-19. Thank you, Dr. Shashank, for your wonderful presentation. We are highly obliged with the efforts you have shown here to make give information to our participants. So, Dr. Shashank, we are expecting your support in our next conferences as well. I'm really thankful on behalf of Luminar Bangladesh and Sanitation, Environment and Energy Nepal. So now I will move with another speaker from Iran, Dr. Kamruzzaman Nabil. So Dr. Kamruzzaman Nabil, you are welcome to our web conference. Now I would like to hear from you. Thank you. সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, বিশেষ করে বিল্ডিং অ্যাওয়ারনেস অ্যামং মাস পিপল ইনক্লুডিং হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস অ্যাট দ্য টাইম অফ প্যান্ডেমিক নিয়ে আজকের থার্ড ইন্টারন্যাশনাল ওয়েব কনফারেন্সে উপস্থিত সঞ্চালক এবং যারা সম্মানিত অতিথি হিসাবে আজকে ছিলেন বা আছেন তাদের প্রতি প্রথমে শুভেচ্ছা জানাই। সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের ওয়েব কনফারেন্সের আয়োজক লুমিনার বাংলাদেশ এবং সি নেপালকে আমাকে এই আজকের ওয়েব কনফারেন্সে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানোই। আসলে করোনা ভাইরাসের এই সময়ে পুরো বিশ্ব একটি কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছে। আর এই কঠিন মুহূর্তের মাঝে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরানও কিন্তু অনেকটাই এই অবস্থার কঠিন মুহূর্ত অতিবাহিত করছে। এই বিষয়ে আমি কথা বলার চেষ্টা করব। সাথে সাথে যে বিষয়টা বলবো যে তিনটি বিষয় আমি বলার চেষ্টা করব সেগুলো আসলে ইরানের অভিজ্ঞতায় বলার চেষ্টা করব, যাতে করে ইরানের অভিজ্ঞতায় আসলে সেই সচেতনতা বা আমাদের যে বিষয়গুলো জরুরি সেই বিষয়গুলো আমরা ইরানের অভিজ্ঞতায় জানতে পারি। সেই বিষয়টির প্রতি আমি গুরুত্ব প্রদান করব। প্রথমেই ইরানের সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করার চেষ্টা করব। তারপরে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে ইরানে প্রথম ওয়েভে করোনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ওয়েভের অবস্থা অনেকটাই খারাপ। সেক্ষেত্রে প্রথম ওয়েভে কিভাবে ইরান অনেকটাই করোনা নিয়ন্ত্রণে এনেছিল সেই বিষয়টি বলতে চেষ্টা করব। এবং সর্বশেষে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে সবার জন্য কিছু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব, যদিও এটি বাংলা এবং পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে বলার চেষ্টা করব। এটি তিনটি ভাগে আমার আজকের আলোচনা বলার চেষ্টা করছি। প্রথমে যে বিষয়টি বলছিলাম যে ইরানের সার্বিক অবস্থা এখন অনেকটাই কঠিন এবং ইরানের গবেষকরা মনে করছেন যে প্রথম ওয়েভের চাইতে দ্বিতীয় ওয়েভ অনেকটাই মহামারী এবং অনেকটাই খারাপ অবস্থার দিকে যাবে। এবং অনেকটাই কিন্তু আমরা দ্বিতীয় ওয়েভে এটি দেখতে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় ওয়েভে সর্বোচ্চ মৃতের সংখ্যা ছিল 229 জনে এবং প্রথম ওয়েভে কিন্তু তা 150-এর কাছাকাছি ছিল। সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে পারছেন যে দ্বিতীয় ওয়েভে ইরানের করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতিটি কতটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে দ্বিতীয় ওয়েভে কেন ইরানে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে যে দুইটি বিষয় বলবো সেটি হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের কারণে যারা অতীতে বিভিন্ন রোগে জটিল রোগে বাসায় অবস্থান করছিলেন এবং করোনা ভাইরাসের কারণে হাসপাতালগুলোতে যেতে ভয় পেতেন তারা কিন্তু বাসায় অবস্থান করছিলেন এবং এই মুহূর্তে হাসপাতালগুলোতে যে করোনা রোগীগুলো আমরা পাচ্ছি সেগুলো অনেকটাই তীব্র লক্ষণ নিয়ে আসছেন, যেগুলো আসলে ফলো আপ না করার কারণে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে। এবং শেষ সময় আসার কারণে আসলে চিকিৎসকদেরও তেমন কিছু করার থাকে না যে আসলে সে অবস্থায় কতটুকু ট্রিটমেন্ট দেওয়া সম্ভব হবে কঠিন অবস্থা তীব্র লক্ষণ নিয়ে যখন আসেন। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত আছেন তাদেরকে এই পরিস্থিতিতে বলবো যে ফলো আপের বিষয়টি মাথায় রাখবেন। যদি হাসপাতালে না যাওয়ার সম্ভব না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে সেই চিকিৎসা বা চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নেওয়া এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন।
তারপর যে বিষয়টি বলবো যে সেটি হচ্ছে যে ইরানের যে দ্বিতীয় ওয়েভের কথা বলছিলাম যে এতটা মারাত্মক হচ্ছে, দ্বিতীয় ওয়েভে আমরা যেটি দেখছি সেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ এলাকায় যে দ্বিতীয় ওয়েভে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে সেগুলো অনেকটাই সীমান্তবর্তী এলাকা, এবং এ সকল এলাকাগুলোতে জনগণ অনেকটাই স্বাস্থ্য সচেতন না, বা দেখা যাচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বা অন্যান্য যে দিক নির্দেশনাগুলো আমাদের WHO থেকে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা কিন্তু তারা কিন্তু মেনে চলছেন না। তো সেক্ষেত্রে তাদের আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা কিন্তু সেই এলাকাগুলোতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপরেই এখন যদি বলি যে ইরানের করোনা ভাইরাসের যে করোনা সেন্টার গুলো রয়েছে সেই সেন্টার গুলোর অবস্থা কি, সেই বিষয়টি যদি জানাই আপনাদেরকে তবে বলবো যে ইরানের প্রথম ওয়েভে অনেকটাই হাসপাতালগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল, হাসপাতালগুলো ফাঁকা হয়ে গেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা দ্বিতীয় ওয়েভ অতিবাহিত করছি সে সময় দেখলাম যে আবারও করোনা রোগীদের আক্রান্ত এবং তীব্র লক্ষণ নিয়ে আসার পরিমাণটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আসলে এই অবস্থায় চিকিৎসকদের অনেকটা হিমশিম খেতে হচ্ছে, এবং এখন পর্যন্ত দুঃখের কথা বললেও যে আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় 150 জন চিকিৎসক এবং নার্সকে কিন্তু আমরা হারিয়েছি। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এটি কঠিন অবস্থা আমরা সম্মুখীন হয়েছি। তারপরে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে এখন আইসিইউ গুলো অনেকটা ভর্তি হয়ে গেছে, এবং এক্ষেত্রে বলবো যে অনেকেই বয়সের তুলনায় তাদেরকে যারা বেশিরভাগ সময় বেঁচে থাকবে, যাদের বয়স দেখা যাচ্ছে 60 বছর, তাদেরকে আইসিইউ পরে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে যারা 50 বছর বা কম বয়সী আছে তাদের জীবন বেশি সময় বেঁচে থাকবে এই চিন্তা ভাবনা করে মানে এতটাই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হয়েছি। সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হচ্ছে এবং আইসিইউ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। এবং যে বিষয়টি বলছিলাম যে ইরান দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলছিলাম সেটা হচ্ছে ইরান কিভাবে প্রথম ওয়েভে করোনা নিয়ন্ত্রণে এনেছিল সে বিষয়টি নিয়ে। সেটি হচ্ছে প্রথমে ইরানে করোনা ভাইরাস আসে 19শে ফেব্রুয়ারি, এবং করোনা ভাইরাস যখন ইরানে আসে তখনই ইরানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যারা রয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের, তারা খুব দ্রুতই 2 থেকে 3 দিনের মাঝেই সে সময় ইরানের বিভিন্ন প্রদেশের যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান রয়েছেন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের সাথে জরুরি সভা করেন, এবং বিভিন্ন প্রোটোকল এবং স্বাস্থ্য দিক নির্দেশনা খুব দ্রুততার সাথেই তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এবং পরবর্তীতে এই সংবাদগুলো বিভিন্ন প্রদেশের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান যারা রয়েছেন, তারা হাসপাতালের যারা প্রধান রয়েছেন তাদের সাথে এই বিষয়গুলো আলোচনা করে দ্রুতই যারা চিকিৎসক করোনা সেন্টারে যারা চিকিৎসা সেবা দিবেন তাদের মাঝে এই বিষয়গুলো নিয়ে দ্রুত স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করেছেন, এবং তাদের মাঝে তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষার ব্যবস্থাগুলো করেছেন। সব মিলিয়ে প্রথমেই যখন করোনা আসে সে সময় কিন্তু ইরান সে বিষয়গুলো নিয়ে গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সময়। তারপর যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে এ অবস্থায় সবসময় আসলে করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসছেন তাদেরকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ইরানের চিকিৎসক যারা রয়েছেন এবং বিশেষ করে নার্স রয়েছেন। তারা কিন্তু তাদের ভূমিকা আসলে বলার মতো না, বিশেষ করে তাদের যে আন্তরিক এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করোনা রোগীদেরকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য, তাদের ভূমিকাও কিন্তু অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে প্রথম ওয়েভে আমাদের কাছে যে হিসাব ছিল সেই হিসাবে বলা হচ্ছিল যে ইরানের 70% মানুষ বাসায় অবস্থান করছিলেন, এবং যদি অপ্রয়োজনে বাইরে যাননি এবং প্রয়োজনে বাইরে গেলেও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলেছিলেন। সেক্ষেত্রে বাইরে যাতায়াতের সংখ্যাটা খুবই কম ছিল। এক্ষেত্রে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে আসলে করোনা ভাইরাসের প্রথম ওয়েভে নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়টি। এবং এখন যে অবস্থা আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে যে ইরানের যেহেতু অফিস আদালত সবগুলোই খুলে দেওয়া হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে জনগণ আসলে বাইরে বের হচ্ছে, এবং বাইরে বের হওয়ার কারণে আসলে যখন জনগণের সংখ্যা বাইরে বের হয়ে যায় তখন আসলে কতটা সম্ভব সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা সেটি কিন্তু প্রশ্নই থেকে যায়। তারপরে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে প্রথম ওয়েভে ইরান যেভাবে কন্ট্রোল করলো, নিয়ন্ত্রণে এনেছিল অনেকটাই, তার মূল একটি কারণ ছিল সেটি হচ্ছে দ্রুত অনেক কিটের মাধ্যমে টেস্ট করে যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বা লক্ষণ নিয়ে আসছেন তাদেরকে সুস্থ ব্যক্তিদের থেকে আলাদা করা, যাতে করে অন্যদের মাঝে এই করোনা ভাইরাস যাতে বিস্তৃতি না ঘটে এই বিষয়টি কিন্তু তাদের মাঝে ছিল। সর্বশেষ যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে অনেকটাই ফার্সি ভাষাতে বলার চেষ্টা করব, সাথে বাংলাও কিছুটা বলার চেষ্টা করব। সেটি হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমাদের কি করা উচিত, এই পরামর্শগুলো কি হতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে বলার চেষ্টা করব। প্রথমত এই অবস্থায় আব্বাল আজ হামে মান মিফামকে দার মধ্যে হেফজে পেজেশকি
ke masalan unoi ke tuye sontore corona kormi kunan bare shun migam ke hebze shun khaili ahamiyat dore chun khode shun bo mogabele corona bezangan ebong bezangan bo una خودشون اگه حفظ خودشون رو رعایت نکنن دیگه اصلا نمیشه مثلا به مردم اونایی که کرونا توی بیمارستان میاد اونا مثلا درمان کنن. به همین دلیل میگم که باید پی پی ای و ماسک اینا باید خوب میپوشن. بعدش هم اونایی که مسئول هستن باید کیفیت ماسک یا مثلا پی پی که هست اینا باید کیفیتشون باید نگاه کنن که کیفیتش بد نباشه، چون اگه اینا مریض بشن دکترها مریض میشن دیگه اصلا توی بیمارستان پزشکی پیدا نمیشه. توی کشور خودمون مثلا کشور بنگلادش اگه میگم که مثلا اول وقت که کرونا آمده بود اون موقع خیلی وضعیتش بد بود و خیلی مثلا این نفر وقتی که مریض شد یا مبتلا به کرونا شد اون موقع بیمارستان را کلا بسته بود. به همین دلیل این خیلی نگران شروع کرده بود برای مثلا داخل پزشکان ها. و دومش اون پیشنهادی که من خودم خواستم بدم که الان داره ژنوم کرونا خیلی تغییر میکنه، به همین دلیل علائم کرونا هم تغییر میکنه. به همین دلیل باید ما خودمون میبینیم که مثلا علائم ما چی تغییر کرده، بعد به مردم آگاه بدیم که این علائم کرونا که جدید آمده باید شما آگاه باشید. مثلا قبلا توی ایران ما خودمون اون موقع که دفعه اول دیدیم که مثلا تب با سرفه خیلی آماده بودن، ولی الان دیدیم که اینا خیلی کم پیش میاد که مثلا با علائم تب میاد توی بیمارستان به پزشکی مراجعه میکنن. الان مثلا بیشتر مردم هایی که مثلا با علائم کرونا میاد مثلا مشکل گوارشی دارن، یعنی مثل مشکل تهوع یا مثلا اسهال یا مثلا شکم درد، اینا خیلی مثلا مریض بیاد. بعد اون طرف هم سردرد، بعد سرگیجه اینا هم میاد. به همین دلیل علائم কରୋনা که میاد اینا باید ما توجه داشته باشیم। এখানে আসলে এই পয়েন্টে যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু আমি বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের জন্য কিছুটা অনুবাদ করব। সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে করোনার জিনোম অনেকটাই পরিবর্তন হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আসলে যে লক্ষণগুলো নতুন আমরা দেখছি সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি নিয়ে আপনারা অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করবেন। এক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলো আমরা প্রথম ওয়েভে আমরা জ্বর এবং ফুসফুসের সাথে সম্পৃক্ত লক্ষণগুলো আমরা করোনা রোগীদের মাঝে পেয়েছি, কিন্তু দ্বিতীয় ওয়েভে আমরা দেখছি যে সেগুলো অনেকটাই কম এবং এই ক্ষেত্রে পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা যেমন ডায়রিয়া, তারপরে হচ্ছে পেটে ব্যথা বা বমি বমি ভাব, অন্যদিকে মাথা ব্যথা বা মাথা ঘোরা, এগুলো লক্ষণ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে নতুন যে লক্ষণগুলো আসছে সেক্ষেত্রে আপনারা অনেকটাই আপনাদের প্রতি অনুরোধ করব যে এই বিষয়টি গুরুত্ব রাখবেন এবং যারা বিশেষ করে বিভিন্ন রকম রোগ আছে, যেমন আপনার হচ্ছে যে আমাদের এর আগের যে অতিথি ছিলেন তিনি বলছিলেন যে আমাদের যারা হাই রিস্কে আছেন করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন ডায়াবেটিস, প্রেসারের সাথে সাথে হার্টের সমস্যা নিয়ে আছেন, তাদেরকে বলবো যে তাদের যদি এই লক্ষণগুলো দেখা দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে বাসায় অবস্থান না করে হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিব। এবং আরেকটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা অনেকেই দেখছেন যে এই মুহূর্তে বিশেষ করে বাংলাদেশে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে যে বিষয়টি দেখছি সেটি হচ্ছে যে অনেকেই বিভিন্ন মানে কিছুদিন যাবৎ জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন, তারপর দেখা যাচ্ছে যে হার্ট অ্যাটাক বা ব্রেন স্ট্রোক করছেন। তো সেক্ষেত্রে আসলে এই অবস্থায় আসলে আমাদেরকে জানা উচিত যে আসলে এই হার্ট অ্যাটাকটি করোনা ভাইরাসের কারণে হলো না তার এমনি নরমাল কারণে হয়েছে। তো এই বিষয়টি আপনাদের প্রতি মানে আপনাদের ভাবনায় রাখবো যে আপনারা কেউ যদি অন্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে যদি এইরকম জ্বর দেখা দেয় তাদের মাঝে তাহলে সেক্ষেত্রে দ্রুতই হাসপাতালে বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রে। نکته دیگری که باید بگم این است که بسیاری افراد از اینا توی بیماری زمینی که گفتم بیماری زمینی که داشتن باید اینا توجه داشته باشیم که وقتی که تب اینا داشته باشیم باید به پزشکی مراجعه کنیم یا بیمارستان مراجعه کنیم. بعد آخرش مطالعه که تازه انجام شده که نشان داده که اونایی که توی کووید 19 علائم داشتن از 5 نفر 1 نفر مشکل
یعنی مشکل قلبی داشتن به همین دلیل که گفتم که باید توجه داشته باشیم. بعد سومش پیشنهادی که من خودم داشتم بدم که اونایی که بیماری زمینه داشتن که مثلا مشکلات قلبی یا مشکلات فشار باید پیگیری کنن که اینا درست هست یا بیشتر شده، چون الان برای کرونا مثلا ما خیلی ها میترسیم که بیمارستان بریم. به همین دلیل باید با پزشکی ها ارتباط برقرار کنیم یا مثلا اگه تلی مدیسین پیدا میکنیم با دکترها باید حرف بزنیم که مشکل ما اینجوری شده که چجوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم. اینا باید توجه داشته باشیم. بعدش چهارم پیشنهادی که میدم که برای به افراد مسئول پیشنهاد که هستن که باید گرفتن تست کرونا باید زیاد کنیم، که چون الان مثلا توی کشور خودمون مثلا اگه بنگلادش نگاه میکنیم که خیلی مردم ها علائم کرونا دارن ولی میترسن که مثلا تست کرونا بگیرم که اون موقع چی میشه، یا مثلا از مردم یه چیزی دیگه فکر میکنن. به همین دلیل باید بهشون اطلاع بدیم. بعد تست اضافه میکنیم که اونایی که مثلا کرونا گرفتن بهشون از فرد سالم جدا کنیم که ازشون مثلا کسی دیگه مبتلا نشن। 4 নম্বর যে পয়েন্টটি বলছিলাম সেটি হচ্ছে যে করোনার কিটের টেস্টটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি বৃদ্ধি করা উচিত। এটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যারা আছেন তাদের প্রতি এটি পরামর্শ দিব। কারণ আসলে করোনা ভাইরাসে যদি একজন আক্রান্ত হন তাদেরকে যদি আমরা সিলেক্ট না করতে পারি, শনাক্ত না করতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের মাধ্যমে কিন্তু আরো অন্যরা যারা আছেন সুস্থ তারাও কিন্তু আক্রান্ত হতে পারেন। তো সেই ক্ষেত্রে কিটের মাধ্যমে টেস্টের বিষয়টি গুরুত্ব দিব এবং পরামর্শ দিব সবাইকে। তারপর 5 নাম্বার যে পরামর্শ দিব এটি হচ্ছে যে be doo dalil sai kunit ke tuye khune mimonit chun alon masalan tuye Iran masalan ma khodimun chanto case dashtim ke tuye Iran tuye e arusi bud ke jasn bud ke 150 nafar shirkat karde budan rafte budan badesh az 150 nafar 120 نفر کرونا مبتلا شده بودن. به همین دلیل نباید مثلا توی این موقع توی کرونا توی جشن یا عروسی یا هر چیزی تجمع باشه اونجا شرکت میکنین. این دو دلیل میگم که دو دلیل این هست که مثلا توی خونه میمونید که این دلیل این هست که مثلا توی کشور خودمون الان مثلا خیلی بیمارستان ها آی سی یو پر شده که مثلا شما اگه علائم شدید داشته باشید با بعد به بیمارستان مراجعه کنید دیگه اصلا نمیشه مثلا به شما آی سی یو بدید یا مراقبت بهتون بدن که شما مثلا درمان بالاتر بگیرید. به همین دلیل بدون درمان شاید بمیرید. به همین دلیل گفتم که باید خونه میمونید. بعدش دومش این که الان مثلا اصلی ترین کسی که هستن مثلا با کرونا بجنگن اونها هستن که دکتر و پرستار هستن. به همین دلیل برای روانی باید فکرشون باشید که چون الان اگه فشار بیارید خیلی مردم اگه مبتلا به کرونا میشن بعد بیمارستان مراجعه میکنن خیلی بد میشه. به همین دلیل اینا هم توجه داشته باشید که مثلا توی بیمارستان مریض زیاد نشه। সর্বশেষ যে পরামর্শটি দিচ্ছিলাম সেটি আমাদের যারা বাংলা দেখছেন তাদের জন্য বলবো, সেটি অনুবাদ করে বলবো। সেটি হচ্ছে যে আসলে দুইটি কারণে বাসায় অবস্থান করার পরামর্শ দিব এবং যতটা সম্ভব হয়। আমাদের ইরানের কয়েকটি কেস আমরা দেখেছি, সেটি হচ্ছে কিছুদিন আগে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে 150 জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং 150 জনের মাঝে 120 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনাদের চেষ্টা করা উচিত যে এই অবস্থায় বিভিন্ন যে সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে অংশগ্রহণ না করা যতটা পারা যায়। এবং এটির দুইটি কারণ মূলত বলবো, সেটি হচ্ছে এখন যেহেতু আপনারা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যদি বলি যে অনেক হাসপাতালেই আইসিইউ কিন্তু ভর্তি হয়ে গেছে, তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন তাহলে সর্বোচ্চ চিকিৎসা ছাড়াই কিন্তু আপনারা অনেকেই মারা যেতে পারেন। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই বিষয়টি গুরুত্ব আরোপ করবেন। এবং দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে এই অবস্থায় করোনা ভাইরাসের ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা হচ্ছে চিকিৎসক এবং নার্স।
তাদের মানসিক মনোবলের বিষয়টি আপনাদের গুরুত্ব দিতে হবে। তারা যদি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন বা আপনাদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিমাণ যদি হাসপাতালে বেড়ে যায়, যদি রোগীর পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের মানসিক একটি মনোবল কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটিও আপনারা গুরুত্ব রাখবেন। তো আজকের অনুষ্ঠানে এটি আমার আলোচনা ছিল। তো লুমিনার বাংলাদেশ এবং সিনেপালকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, এবং যারা আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং আশা করি যে সবাই সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন, এবং যারা ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা তাদের প্রতি আপনারা দোয়া করবেন এবং তাদের জন্য শুভ কামনা করবেন। এই কথা ব্যক্ত করে আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Dr. Kamruzzaman Nabil. You joined us all the way from Iran. It was indeed a very good presentation from you. Thank you for you take out your time from your busy schedule to join with us all the way from Iran in this international second web conference. We, on behalf of Luminar Bangladesh and Sanitation, Environment and Energy Nepal, thank you for your very good presentation here. With this, I would like to move on our young social activist, Miss Abhishu Karki from Nepal. Miss Abhishu, we have just 10 minutes left. The program was actually of 1.5 hours. So I would like to request you to make it within the time. Thank you. Thank you so much. Good evening to all the panel members and our visible audience. Well, I'm not a healthcare professional or involved in medicine in any way, but being a youth going through this pandemic, I believe it is the responsibility also of the general public to stay aware and make the job of our incredible healthcare professionals easier. So thank you so much to Luminar Bangladesh and SEE Nepal for giving me this opportunity to present my views. It is an absolute honor for me to be here today sharing the panel with such amazing people and being a part of this web conference as well. I love the fact that the agenda here is focused on a very important issue, which is the mass awareness regarding COVID-19. Especially right now, I think it is very important to have a more active conversation on this dialogue, because even after months of lockdown, the global coronavirus infection rate is nowhere near the finish line. And we have seen that some countries have indeed handled it exceptionally well. So I think it's time that leaders of the other countries focus on that path as well. In Nepal, we have had months of protests, both digitally and physically, asking our government to make more effective decisions. But we also have groups of young people having hunger strikes, hoping that the government takes them seriously for once. But all of those efforts are going to vain. Governments, including our own, seem to be overestimating their actions sometimes regarding the COVID-19. The danger to both the general public and the people in the front line, like our amazing healthcare professionals, is only increasing. The economic pressure that they face, the unavailability of proper PPE kits, mismanagement of hospitals, the lack of government funding, and basically the lack of any sort of motivation to our healthcare professionals has only made the situation worse. And because of this, the responsibility to be more aware comes to us, the general public, and especially the youth, who can afford to be responsible, to stay aware and make smart choices. The decisions that we make in our individual lives is the most reliable path that we can take right now towards a safer future. After months of panic, I think the main focus right now to increase awareness should be to find the right balance between being aware and panicking, because there's a lot of panic regarding COVID-19 going on, and the steps like staying home and wearing masks are very important, and the coronavirus is indeed very deadly. But I believe it is also important for the general public to not panic because of all of this, but realize why this is happening, and realize that the steps that we are taking right now is the prevention.
And this prevention is very important because regarding the coronavirus, we do not have a particular cure yet. We do not have a certain vaccination that can cure it. And many universities and research centers are still in search of that. So until then, the best thing we can do is take precautions. So I think it is important for the general public to realize things like this and realize the statistics of the recovery rate. And instead of panicking, they need to stay aware that these are the steps that we are taking so that we do not give more burden to our healthcare system, which is already under so much pressure and is still indeed like underprovided for all the resources. So with this realization and the sense of responsibility, we should focus on what is available to us rather than have remorse on the restrictions that the lockdown causes on us. I'd like to address this point, especially to the youth audience that is watching right now, because as a youth myself, I've been exploring the digital opportunities since lockdown started, and the world has become digital and it's going towards that path even further. And this is a perfect opportunity for us to catch up on it. The digital opportunities like this webinar itself, and we have several physical programs that take form of that have taken the digital form right now. So things like events like these are even more affordable than the physical events, and they are here, they give us like more opportunities of networking because we do not have any physical restrictions like borders and plane flights. So because of this, it is a better like chance for us to explore our different passions, to be a part of something beyond ourselves, of the international community, or even if you want to build up the community that you're already involved in, it is a very good like chance to develop that digitally. So we should take this chance as an opportunity to develop ourselves and our communities, because as cliche as it sounds, social distancing doesn't mean that we stay apart. Rather, it means that we stay connected, because it is very important to stay connected, especially when we do not get to meet each other daily and stuff like that. So it is important that we do those things safely, but we still stay connected. And right now in Nepal itself, and I think in many countries of the world or many cities, the lockdown is getting lifted. And with this, physical reunions and meetings might seem more attractive, but it is important for the general public to realize that that brings the threat of the second wave of coronavirus even nearer to us. So even though it seems attractive, it is important that we remember the scope and importance of digital world and try to indulge in that as much as possible, because the idea of a world after corona that we were hearing so much, that we were expecting the world to completely change after coronavirus, after the lockdowns. But in Nepal, what I've seen after the lockdown is slowly getting lifted is that people are going right back to what they used to do. People are going to restaurants, going to crowded places, and I do not see the idea of social distancing in much practice, because since the lockdown is lifted, the legal restrictions are now not there. So people are taking this opportunity otherwise, but it is very important for the general public to realize that every decision that they make is affecting the circle and cycle of coronavirus around the world, and it is affecting the pressure on important sectors like healthcare even more. So once again, I'd like to put the focus on the fact that we need to make smart individual choices, and that is how we can go forward to a safer future, and that can be a faster process. This lockdown lift that is happening in many places is another factor why the webinar that is happening right now with the agenda that we are discussing is more important, because as this lockdown has created the misunderstanding for the lift of this lockdown has created the misunderstanding for many people that is the end of coronavirus. But the end of lockdown does not mean the end of coronavirus. Coronavirus is still thriving and it is still present there in the world. The
lockdown lift is mostly because of economic reasons. There are families and communities for whom this lockdown has been a struggle of survival, and even for some national economies, it has been a struggle of balancing their economy. So in terms of that, the lift of the lockdown is more economically focused rather than recreational focused and for fun and parties and reunions. So I think it is important for the general public to realize that them taking proper sanitary methods and proper social distancing measures are still as much important when the lockdowns were imposed. So I think if these kind of points and these kind of ideas are circulated among the general public, and the general public tries to understand that each of their activity is directly contributing to the circle of coronavirus, as I said before, and their actions do make a difference. Their individual choices and their individual efforts do make a difference. Then I think that is how us as the general public, as the youth, as people staying at home can help our healthcare professionals and all the other frontline workers, our government, and the world as a whole to get rid of the coronavirus. Thank you so much. Thank you, Abhishu, Karki, for your very clear presentation, for your very good presentation. Like the youth must go now digitally. The world has turned digitally. We have to, like we see, you have to connect the world through digital. And now it's time we have to work at local. Thank you for your very nice presentation, Abhishu, Karki. With this, we have end the speaker notes. Again, I would like to thank Dr. Salma Hasan from UK, then Dr. Arkadeep Biswas from Kolkata Medical College, then Dr. Shashank K A from Bengaluru, and Dr. Kamruzzaman Nabil from Iran, Dr. Abhishu Karki from Nepal. We have almost came to the end of the program. Before that, I would like to ask Managing Director of Luminar Bangladesh, founder and managing director of Luminar Bangladesh, Mr. Arefin Hai Sourav, to give a vote of thanks to all the speakers who have wonderfully presented their words to our youth participants. Thank you. First of all, I would like to thank all the guest speakers who have give time from their busy schedule to come to this conference, because as we all know, the coronavirus is actually changing our life. Changing life doesn't happen never before. This is the pandemic with the people living here in 2020. First of all, us for now for them. So it was very important. I guess it was very important to arrange this kind of conference. So yeah, you have all in your time to come here. I would like to give you my heartiest thanks to all the speakers again, especially Dr. Salma Hasan from UK, Dr. Shashank from India, Dr. Kamruzzaman Nabil from Iran, Arkadeep Biswas, and Miss Abhishu from Nepal. Thank you all. Thank you. Thank you, Arefin Hai Sourav. Thank you, Luminar Bangladesh and Sanitation, Environment and Energy for successfully organizing international web conference on building awareness on mass people and healthcare professionals. With this, we have end to our international web conference third. Please stay tuned at our page Luminar Bangladesh and Sanitation, Environment and Energy for further updates of fourth international web conference and many more motivational virtual motivational programs to you. Thank you everyone for being with us. With this, I announce the program has come to end.